your 4 favorite flavors: black and white, strawberry, and now 2. Good afternoon, folks. We have breaking news. Khrushchev has finally resigned from office. Khrushchev was absent from Moscow for a total of 5 months between January and September of 1964. The conspirators, led by Brezhnev, First Deputy Premier Alexander Chaplin, and KGB Vladimir Shchepachansky, struck in October of 1964 while Khrushchev was on vacation. Brezhnev called Khrushchev to notify him of a special Predesum meeting to be held the following day. Khrushchev suspected the real reason for the meeting was for his resignation, though. On October 14th of 1964, the Presidium and the Central Committee each voted to accept Khrushchev's voluntary request to retire from offices for real reasons of advanced age and ill health. There were many events that led up to his resignation, and here we have Utara with the information about the East German Revolt, which occurred before Khrushchev came into power. June 16, 1953, workers in East Berlin rose in protest against the government demands to increase productivity. At this time, the Soviet Union was controlling Germany. Approximately 1 million East Germans joined the protests and began rioting across cities and towns. The Soviets then blockaded Berlin to force the people to succumb to their power, but the U.S. responded by providing aid to the East Germans. This made the U.S. more favorable, which increased tension between them and the Soviet Union. Khrushchev rose through the communist ranks while Joseph Stalin had complete control over the entire country and started a purge of the enemies. He was once a loyal Stalinist, but in 1956 he gave a speech denouncing Stalin and what he has done. He started desalinization, which was a political reform, and Khrushchev condemned Stalin because of the crimes that he has committed. He purged the country of Stalin's memory. This speech sparked the Polish Revolt and the Hungarian Revolt. Here is more information. By Khrushchev's secret speech, protesters took the streets in Soviet sections of Poland and Hungary. The Polish Revolt was resolved fairly peacefully, but the Hungarian Revolt was violently suppressed with troops and tanks. In all, at least 25,000 Hungarians were killed and around 13,000 were injured in the late 1956. Because of this, many fled to the west and others were arrested and deported. The Polish Revolt led to the establishment of a new regime headed by Władysław. In Hungary, a spontaneous national uprising started in October when thousands of protesters wanted a more democratic political system and wanted to be free of Soviet oppression. Imre Nagy, former premier, asked the Soviets to withdraw their troops, but he wasn't satisfied with just this, so he demolished the one-party rule and announced Hungary's departure from the Warsaw Pact. However, in November, the Soviet tanks rolled through Budapest and crushed the opposition against their rule. Nagy retreated to the Yugoslav embassy, but was then captured and executed. Now here's Vedant with more information about the series of events that led to Khrushchev's resignation. The 1960 U-2 incident happened during the Cold War on May 1st of 1960, during the presidency of Dwight Eisenhower and the premiership of Nikita Khrushchev, when a United States U-2 spy plane was shot down from Soviet airspace. The aircraft, flown by Central Intelligence pilot or known as the CIA, Francis Gary Powers, was performing an aerial scouting mission when he was hit by an S-75 Davina. Surface-to-air missile and crashed into Sverdlov, and Powers was captured. Here's an interview with the journalist and Khrushchev. Как вы отреагировали на У-2 инцидента? Мы защищали нашу территорию, наш народ от вторжения вражеского разведывательного самолета. Наша доблестная армия, советская армия, показала свое могущество, уничтожив самолет, который ранее считался несбиваемым. Мы сбили его 3-й ракетой. Я очень рад, что летчик не пострадал, он катапультировался, он жив. Ну, будем решать, что с ним делать дальше. Но, по крайней мере, мы показали миру то, что мы способны защитить себя и, если понадобится, наших друзей тоже. Мы слышали, что у тебя есть много давления на что делать для Советского Союза. И во всем решениям, которые ты принял, как ты думаешь, что Америка среагирует? То, что мы сейчас находимся в некотором противостоянии с Соединенными Штатами Америки, ну, идеологически вряд ли мы когда-либо сблизимся, а вот военное противостояние, я думаю, что это все временно. Во многом это какие-то инциденты вызвали такое противостояние, какая-то соревновательность.
Но я думаю, что наши две великие страны в состоянии мирно договориться во всех конфликтных ситуациях. И дело не дойдет до военного противостояния. По крайней мере, мы над этим работаем. Вы верите, что мир, который вы стараетесь формулировать, будет прочный? Да, конечно. А иначе Почему? воевали и воевали бы. Нам нужен мир. А как вы получите? Я думаю, что не так много в мире людей, которые любят воевать, по крайней мере, в современном мире. И то, что может разразиться война, это во многом могло бы быть вызвано каким-то непониманием ситуации. Поэтому наша задача разъяснять таким людям, что любое мирное решение, оно лучше военного решения. There was a secret meeting between Fidel Castro and Nikita Khrushchev about the construction of the missile launch facilities. Cuba requested Khrushchev to put nuclear missiles to deter future harassment, and he agreed. In October of 1962, an American spy plane secretly photographed nuclear missile sites under construction in Cuba, which was under Soviet control. Seeing this as a huge threat, U.S. President Kennedy called for a naval blockade to prevent the Soviets from bringing in more military supplies. The U.S. declared that they will not allow more nuclear weapons to be sent to Cuba by the Soviets and demanded that the weapons in Cuba be dismantled and returned. After a long time of arguing and trying to reach a consensus, Khrushchev agreed to remove the missiles if and only if the U.S. secretly removes their own missiles that they planted in Turkey and Italy. Also, the U.S. had to promise the Soviet Union to not invade Cuba. The blockade ended on November 2nd, and all the missiles have been dismantled. Here's an interview with Khrushchev and another journalist. Привет, Khrushchev. Спасибо, что ты сейчас с нами разговариваешь. Чего ты думаешь про блокаду, которую США сделала на Кубе? Я считаю, что это неверное решение. Кубинский народ захотел жить самостоятельно. Реакция американской стороны на это, я считаю, неправильной. Не должно быть никакой блокады. Но, к сожалению, так сложилась ситуация. Я не думаю, что это закончится быстро. Надеюсь, что до войны дело не дойдет. Вот. Ну, потому что это, в конце концов, это невыгодно всем. Спасибо. А ты готов для войны США и nuclear? И как ты планируешь, чтобы Советский Союз для этой войны? Этого не должно случиться. И наша задача всеми силами этому препятствовать. Для чего мы развиваем все эти ядерные вооружения? Это для того, чтобы ни у кого не возникло желания на нас напасть. Сами мы нападать ни на кого не собираемся. А что ты будешь делать, чтобы дать всем русскими людям безопасность? Ну, тут много путей есть. Основной путь – это активно работать с потенциальными противниками, в частности, с United States of America. Мы должны разъяснять, так чтобы всем было понятно, что мы не хотим никакой войны. Мы должны поддерживать высокую боеспособность советской армии для того, чтобы потенциальный противник понимал, что даром ему ничего не пройдет. То есть народ должен иметь достаточный запас продовольствия, медикаментов, бомбоубежища и так далее. Так, чтобы выжить даже в случае войны. Overall, Khrushchev's reign with the Soviet Union has exemplified his true character, and though he has made previous mistakes, he's ensured the safety of the Soviets. That being said, he's shown himself as a true leader. The situations that he has put the Soviets in has led to the resignation of Khrushchev. Thank you for watching the breaking news. This has been Vedant Jordan with the help of Utara Smith and Anna Johnson. Now back to your regularly scheduled program.